This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see we use in with the places and of for a period of time after a superlative degree. You just write heading. We use in with the places and of for a period of time after a superlative degree. We use in with the places and of for a period of time after a superlative degree. You see here, superlative degree க்கு பிறகு எப்பவுமே we use in with the places. Places in the sense அது வேர்ல்டா இருக்கலாம், கண்ட்ரியா இருக்கலாம், ஸ்டேட்டா இருக்கலாம், சிட்டியா இருக்கலாம், டவுனா இருக்கலாம், வில்லேஜா இருக்கலாம், கிளாஸா இருக்கலாம். சில கேஸ்ல குரூப் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகே, டீமா இருக்கலாம். அண்ட் ஓஎஃப் ஆஃப் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். பீரியட் ஆஃப் டயத்துக்காண்டி ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவோம். அங்கே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. Shall we start? Which is the longest river in the world? Which is the longest river in the world? இப்போ இந்த கேஸ்ல உலகத்துல எது லாங்கஸ்ட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ லாங்கஸ்ட் ரிவர் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? என் எதோட? வித் பிளேஸ். ஹியர் த வேர்ல்டு. புரியுதா? விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் த வேர்ல்டு. இன்னும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ்? ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ்? இந்த கேஸ்ல பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அதுக்கு அடுத்து என்ன வருது? யுவர் கிளாஸ், அது பிளேஸ். அதுக்கு முன்னாடி இன். ஸோ ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ்? உங்க கிளாஸ்ல, உன்னுடைய கிளாஸ்ல யாரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்? ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ்? நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் ரூம் இன் த ஹோட்டல். திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் ரூம் இன் த ஹோட்டல். ஸோ ஹியர் ஹோட்டல் இஸ் எ பிளேஸ். புரியுதா? திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ரூம் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இதுக்கு பிறகு என். This is the best room in the hotel. Next. It is the best and cheapest restaurant in the town. It is the best and cheapest restaurant in the town. அந்த டவுன்ல அதுதான் பெஸ்ட் அண்ட் சீப்பஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட். அப்ப அந்த கேஸ்ல டவுன், பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சூப்பர்லேட்டிவ் பிரித்து அது நீங்க பாத்துக்கிற வேண்டியது. ஓகே, இட் இஸ் த best and cheapest restaurant in the town. Next. She is the most intelligent girl in our college. She is the most intelligent student in our college. எங்களுடைய காலேஜ்ல அவ தான் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட். அப்போ சூப்பர்லேட்டிவ் இருக்கு என்ன. அங்கே வரக்கூடிய அவர் காலேஜ் பிளேஸ். ஓகே, she is the most intelligent student in our college. Then he is one of the richest men in the world. He is one of the richest men in the world. உலகத்துல richest menகள்ல ஒருத்தர் தான் அவரு. He is one of the richest men in the world. Then, which is the largest state in India? Which is the largest state in India? அப்ப largest state superlative degree, India place. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா சூப்பர்லேட்டிவ் பீரியட் இன்னும் வந்துடும். இந்த பக்கம் பிளேஸ் இருக்கு. இந்தியாவில் எது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்? விச் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா? நெக்ஸ்ட். விச் இஸ் தி மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு? விச் இஸ் தி மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு? உலகத்துல எது மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி? விச் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு? நெக்ஸ்ட். Who is the best chief minister in Tamil Nadu? Who is the best chief minister in Tamil Nadu? தமிழ்நாட்டுல யாரு பெஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்? Who is the best chief minister in Tamil Nadu? Then, which is the biggest city in India? Which is the biggest city in India? இந்தியாவில் எது biggest city? Which is the biggest city in India? Then, who is the most eloquent speaker in Tamil Nadu? Who is the most eloquent speaker in Tamil Nadu? தமிழ்நாட்டுல யாரு மோஸ்ட் எலாக்வென்ட் ஸ்பீக்கர், சொல் வன்மை மிக்க ஸ்பீக்கர், பேச்சாளர்? Who is the most eloquent speaker in Tamil Nadu? ஸ்பீக்கர்னா பேச்சாளர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்.
He is one of the best players in our team. He is one of the best players in our team. எங்களுடைய டீம்ல அவர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ். தட் மீன்ஸ் வாட்? பெஸ்ட் பிளேயர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர். He is one of the best players in our team. Next. He is one of the most dangerous criminals in the country. He is one of the most dangerous criminals in the country. Countryல most dangerous criminal ஒருத்தர் அவரு. He is one of the most dangerous criminals in the country. Next. It is one of the oldest castles in Tamil Nadu. It is one of the oldest castles in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டுல oldest castlesல ஒண்ணு அது. Castlesனா அரண்மனை. ஓகே, அரண்மனை சொல்லிக்கலாம், பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். It is one of the oldest castle in Tamil Nadu. CESTLES. CESTLES. Okay. You see here, இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது we use in with places. ஈவன் டீமும் வரும், அதில் சேரும், கிளாஸ் எல்லாமே சேரும். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப்டர் எ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, அதுக்கு பிறகு சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி பிறகு வி யூஸ் என் எதோட? வித் பிளேசஸோட. ஓகே, அந்த பிளேசஸ் வேர்ல்டா இருக்கலாம், கண்ட்ரியா இருக்கலாம், ஸ்டேட்டா இருக்கலாம், சிட்டியா இருக்கலாம், டவுனா இருக்கலாம், வில்லேஜா இருக்கலாம். அது தவிர கிளாஸ், டீம் எல்லாமே சொல்லலாம். புரியுதா? இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்? ஆஃப் வரும். தட் மீன்ஸ் வாட்? ஆஃப்டர் எ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி நம்ம ஆஃப் யூஸ் பண்றோம் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டைத்துக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஸோ ஒரு 4 சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன், அதோட வில் ஃபினிஷ் அப். ஓகே. விச் வாஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப்? விச் வாஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப்? உங்க லைஃப்ல எது ஹாப்பியஸ்ட் டே, சந்தோஷமான நாள்? விச் வாஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப்? இந்த கேஸ்ல ஹாப்பியஸ்ட் டே வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஸோ அதுக்கு பிறகு ஆஃப் யூஸ் பண்றோம். என்ன காரணத்துக்காக யூஸ் பண்றோம்? யுவர் லைஃப், அது பீரியட். ஓகே. ஸோ விச் வாஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப்? நெக்ஸ்ட். Yesterday was the hottest day of this year. Yesterday was the hottest day of this year. So in the case hottest day, the hottest day superlative degree, அதுக்கு பிறகு ஆஃப் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன காரணத்துக்காண்டி? திஸ் இயர், தட் இஸ் பீரியட். ஓகே. இந்த வருஷத்துடைய ஹாட்டஸ்ட் டே எது? Yesterday. Yesterday was the hottest day of this year. Next. It was one of the worst experiences of my life. It was one of the worst experiences of my life. In the case, the worst experiences, superlative degree, அதுக்கு better off use பண்றோம். என்ன காரணத்துக்காண்டி? My life. It was one of the worst experience of my life. என்னோட லைஃப்ல worst experienceல ஒண்ணுதான் அது. It was one of the worst experiences of my life. Last one. Which is the best day of this month? Which is the best day of this month? அப்ப இந்த கேஸ்ல the best day superlative degree, அதுக்கு ஆஃப் யூஸ் பண்றோம். என்ன காரணத்துக்காண்டி? பீரியட் வருது, this month, அதனால தான் ஆஃப். இந்த மாசத்துல எது பெஸ்ட் டே? Which is the best day of this month? Is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivelu. Thank you.